never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We cannot. Yes, Michael check 1-2 oli kuyugi updates bikosinziro bango tuuliriza. Amawulire ge tulinawo olwaleero General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'alabula bannayuganda n'abagamba balebe bengendereza ku jokes zaagenda maaso n'okukola. Jokes zino zaagenda maaso n'okukola ku tweets agambye nti nno muzeegendereze kubanga ebiseera ebisinga muziwulikikanga jokes naye ng'ate mbeera serious. Mba ndabikanga asaaga, mba ndabikanga ali mu kusaagasaagamu, mu kujokingamu naye nga mba siriyasi. Kiddiridde okubeera nga kuliko olukunkumiro lwa series oba ne comments ezigenda maaso n'okomentingibwa eri Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Oli kuyugi updates njagala okujjukiza kusinza obanga otuwuliriza gwatanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako abali mu diaspora sibeerabidde Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu Asia, buli kasonda kansi mosinza obanga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo nammwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe mwebale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati wetujja tutunulira comments zino n'ebyogeddwa Chief of Defence Force. Eno comment yandibadde tekolebwa Chief Mulamba ow'amagye olw'ensonga nti nno egenda maaso n'okuteekawo intimidation saako n'okutiisa threats eri bannayuganda. Lwaki ebiseera ebisinga tujja tutunulira posts za Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba twandigambye nti nno eiza ezimu zandibanga ziri serious obanga ezimu ziri intend okubanga zitiisatiisa bannayuganda n'okudrawinga political tension eri bannayuganda. Kati okusinza kyagenze maaso n'okutweetinga olunaku olwaleero avuddeyo n'abagamba okusinza ku kyatwitinze kyengenda okubanga mbawa abagambye bannange muyinza okkiira twalanga ekyokusaaga naye kino si kyakusaaga, kino mba serious nze bwenti wengenda n'entwitinga ne mulowooza nti nsaaga ate n'oluvannyuma tubiimplementinga ne mugamba ate general yabadde atya. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange wabula nagamba nti bino ebigambo weebiti tebyandibadde bibi era sinsobi sinsonga jeno kutweetinga sinsonga Chief of Defence Force kutweetinga naye ekiva mu tweets zino kye tulina okubanga tusimbako nnyo essira nti Uganda nga weeri ekkula eri Africa. Uganda ly'eggwanga erina diplomatic ties n'amawanga ag'ebunaayira era ly'eggwanga libadde lisinga okutiibwa wano kusemazinga w'ekizinga Africa lw'okubanga balina experience mu kulwana entalo mu kulwanira eddembe ly'amawanga amalala era eyo credit babadde bagibawa nga bannayuganda. Naye credit baba bazituwa basinziira ku ani yakulidde mission, ani abadde commander in chief, ani Chief of Defence Force. Kakati high ranking officer aligadingibwa okuba ow'amaanyi nga yakomandinga operation zonna ezigenda mu maaso n'okutwenyumirizibwamu ffe nga bannayuganda. Wagenda maaso n'okola tweets ez'ekikanga kino kirina engeri gye kitattanamu ekitiibwa ky'eggwanga ne integrity y'eggwanga Uganda. Kiba kirina level gye kitussaako okutukkirizaako wansi. So nga oba otunuulira Chief of Defence Force yandibadde avaayo mu kaseera nga waliwo embeera emwetaagisa okwesowolayo. Wuliriza awe nkugambye nti nno ekitiibwa ky'eggwanga kiba kittattanyizibwa era Uganda batandika otulabanga kwegamba eggwanga eriri awo erita respecting democracy, erita respecting human rights, erita respecting justice eri bannayuganda. Kubanga bwe tuba tutunulira ssemateeka w'eggwanga Uganda yabagibwa ddala high ranking officer yandibadde tavaayo ku nsonga ezimu naye wane waffe tulaba nga ssemateeka attattanyizibwa ate amateeka be gakwata ne bagenda mu maaso n'okugavvoolera ddala ate nga be bateekawo nti nno be bakwatisa amateeka kati awo mwaffe bannayuganda biba bigenda mu maaso n'okuba nga bitusobera. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nnyinza okuba nga ndi wano mwogerera amafuukuule oyinza okulowooza ki ku luno kyagenze mu maaso n'okutweetinga. We yabadde awubye olubu lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa X ogwa Twitter. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso online n'alabula bannayuganda ku social media nga bagamba eno serious message era mugitwale nga nkulu. Era Army Chief yagambye abantu tebalina kubeera nga bagenda mu maaso, yagambye they should not dismiss his statement as mere jokes because it usually means what he says. Inti tebalina bannayuganda tebalina taking a statement zagenda mu maaso n'okola
ku X nga just mere jokes ng'ebyolusaagirizo kubanga gye buvuddeko bulijjo na bulijjo aba abitegeeza. Ssemujunganda yabagamba nti omuntu gwe mugenda maaso n'okugamba nti nno aba asaaga byayogera nga asaaga bye mugamba nti nno mutamiivu abyogera atatamidde era amala n'abissa mu nkola. Bwe yagamba nti agenda nona Erias Lukwago yamunona newankubadde abamu mwawerekereza ebigambo nti nno yali atamidde yali tatamidde n'owaba atamidde aba amininga byakola ki byayogera gye gwe bayita Chief of Defence Force. Era gye jjuuzi ly'abalamu yavaayo ne yeerangirira n'agamba nti nze nga Chief of Defence Force nyina order nyina obuyinza I have the decision osobola okuba nga nkwata ba political leaders bonna aba opposition abagenda maaso n'okuvuganya gavumenti ya kitaawe Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nga ye Chief of Defence Force olukisa olwaluyina era amateeka tegamukwatako asobola obbakwata bonna n'abaggalira emabega w'emitayimbwa. Era yawooninga abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abagamba bajje mpola saa yonna yonna byandirebulikanga ebyokusaaga naye yamala n'abituukiriza. Kye twazzaako okulaba ng'Erias Lukwago awambiddwa, twaddamu okulaba nga Miriam Matembe naye wuuyo takubikako kya mulubaale. Wabula bino byonna byonna nga bimya muntu omu yagenda maaso n'okubeera ng'akola ki ng'ateekawo mistrust ne fear ne paniki eri eggwanga Uganda. Ne wabula ng'onaza kino ngwanya ng'agamba nti ono ali above the law bwe amateeka tegagenda maaso namukwatako. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza gwatanatoyinga kukkirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere ng'otweyungako. Njagala nsooke nkuwe ku bigambo bye ebimu ku byazze ayogera Chief of Defence Force ono osooka owulire ddala aba abitegeeza oba aba asaaga. Naye nga sinnakutwalayo njagala okutegeeza mu statement z'agenze maaso n'okukola agambe you all know me by now. Things started here with jokes and we have a good laugh but I'm always serious about what I say. Agambye you all know me by now. Things starts here with just a mere joke and we have a good laugh but I'm always serious about what I say. Nga kyategeeza mu kyo nti agenze maaso n'okubalabula era nga bagamba nti nze mumanyi bulungi nnyo Chief of Defence Force atagooka atakogga era ng'agamba nti ebintu bino bitandika ng'ebyokusaaga kubanga kati ennaku zino mumanyi ensangi zino bitandika nga just ebyokusaagiriro era ne mufunamu okuseka kwammwe ne museka. Era n'abagamba naye nga mba serious ku ekyo kye mba njogedde newankubadde mwe muba mulowooza nsaaga. Ebyo bibadde bigambo bya Chief of Defence Force gwe mukwano gwange eri ampuliriza. Wuliriza tukyagenda mu maaso oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza. Nkyakutwala gwe mukwano gwange gwatanatweyongako nkutegeeza nti nekigambo subscribe wansi waliwo ekiri kikooneko tusobole okubeera nga tweyongerayo. Njagala nkutwale kumu ku bigambo byazaayogera mu ne mulowooza nti yakusaaga naye wano aba ayongera obbikiralifayinga. Njagala owulirize mu ddoboozi ya Chief of Defence Force ng'agenda maaso n'okukiralifayinga ebigambo bye. Wuliriza tunuulira. We will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We can and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. We shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. These elements have to become responsible actors to ensure peace and security. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Yes, ebigambo ebyo ba statement tuzijukira bulungi nnyo ng'agenda maaso n'okulabula bannayuganda abakozesa social media abagenda maaso n'okubanga beefudde ba foreign agency abagenda maaso n'okukolera agencies ez'ewabweru nga bagamba nti no kakati
ba foreigners tebalina getting interfered na semateeka w'eggwanga lyabwe, era buli anagezaako okubanga atiisatiisa security y'eggwanga Uganda ajja kajjuutuka. Ebyo nabyo byalinga byakusaaga, naye tugenda okulaba muganda wange ng'ekiddirira kakati leero kiki ekimutegudde ekimuyunulidde ettama Chief of Defence Force Kayine Rugaba oluvannyuma lw'okuwubako X n'akola remarks comment ng'agigeraageranya ku bakyala era ng'asuggestinga nti waliwo action egenda okuteekingibwa, era agambye one day be taken over what he described as the nyash. wajja kubaawo action oba ekikolwa ekikolebwa ku nsonga eno. Kikolwa ki? Era gwe omukyala yonna gy'oli waanisaani obeere nga weeraliikirira okusinza ku statement za General Muhoozi Kainerugaba, oba na bino biri mu new order egenda mu maaso n'okuba nga etwala eggwanga lya Uganda mu maaso. Manyi Uganda tuli mu new order, kati njagala owulire. Agenze maaso n'akomentinga ku kyayise Nyanshi Women ng'agamba nti issue without explanation ku action ezigenda genda mu maaso kuzatadde ku musango guno, era agamba kijja kuba kimenya mateeka, gujja kubeera musango gwa nnaggomera. Era n'agamba olunaku lumu lwalivaayo n'atekinga action mujja kuba nga mukitegeera. Agambye nga describinga ku Banyanshi woman. Komenti yeeno edrawinze mixed reaction era ng'epraisinze a unique communication style, ng'era nga bamu bagenda maaso n'okwebuuza nti mu kaseera kano personal appearance eyinza okubeera nga efuuka public issue eri bannayuganda. Lwaki bannayuganda boogera bwe bati? Ng'era nga beebuuza nti personal appearance can it be a public issue? General Muhoozi Kainerugaba amanyikiddwa ennyo n'okola statement eziri bold ku social media, yadescribinze by Ugandans as the true children of Almighty God who are expected to represent perfections. Mu bigambo bye ng'agenda maaso n'okuba nga alabula abakyala bonna abatalina nnyanshi bagenda kuba nga bakajjuutuka. Mu statement ye ey'ebigambo gye yakoze ng'agamba abakyala bonna. Wuliriza. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akanga eggwanga wa describinze ku kibayita nnyanshi ng'agamba abakyala bonna abatalina nnyanshi mu Uganda bakakajjuutuka, lunaku lumu kaananywa amazzi n'akkuta bajja kibalamu omusera. Era ng'agamba nti mubitwala ng'ebyokusaaga newe nti wenjookinga, naye lunaku lumu bajja kuba nga bali mabega w'akaduukulu nga bannyonnyola. Oba ekyaki? Naye statement nga zino zigenda mu maaso n'okuba nga ziweeyinga okuwewa ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda ku bakulembeze baffe be tuyina abandibadde bavaamu statement eziboggoza amawanga nga zitiisatiisa amawanga ng'eggwanga Uganda baliteeka ku mwanjo nnyo mu nsonga eziri respective okulaba nga tusobola okukola statement nga zino, kubanga nga bulijjo twitisize nga waabagambye temulina ziteekinga for granted. Tuzze tulaba enfunda eziwera Chief of Defence Force ono ng'akola statement ezimu nga ziwulikika ng'ez'okusaaga, naye nga bagenda mu maaso n'okuzigobera ba political observers batumulira amayengo ga comments zino saako ne tweets zino nga records eziyinza okuvaayo oba ebiseera ebimu okweyimirira ku Muhoozi Kainerugaba. So bannayuganda ne bakubirizibwa naddala bali ku ludda oluvuganya obutateekinga tweets zino ezijja ku X ng'ekintu ekyokusaaga, kubanga zandikola reference gye bujjako mu maaso ey'amaanyi ennyo. Wabula we tujja tutunuulira posti zazi maaso ng'akola ez'okutiisatiisa bannabyabufuzi ba political abali ku opponent ku opposition nga bagenda mu maaso n'okuvuganya entebe y'emu ne ntebe ya mukitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati
tujjukire nnyo ku tweets ze yagenda mu maaso n'okuba nga awerekereza amawanga okugeza ng'erya Kenya, erya South Sudan, erya North Sudan, amamuka mu Sudan. Yagenda n'abagamba nti olutalo lugenda mu maaso mu Khartoum alukooye, era abalenzi b'oku Khartoum kyaka tebalaba nga kibategeeza kulaba lutalo. N'agamba baba baagala lutalo agenda basiikulira olutalo sinzigu mu wiiki emu ajja kuba amaze okuba nga basaanyaawo. Ekyaddira twalaba kuwanda muliro, Sudaani yavaayo n'ekangavula era n'eruma n'ogwengulu nga baagala eggwanga Uganda liveeyo mu documentary lyetondera eggwanga lyabwe lya Sudaani olw'okulikyoboola, olw'okuyirisaamu amaaso. Teyakoma okwo, tujjukira bulungi nnyo wano ku mulirwana e Kenya we yavaayo n'abagamba nti nno amagye ge gasobola okusindikibwa mu Kenya ne gagiteeka ku ttaka olunaku lumu we luti. Era kyali kisa kya Mukama abantu bano obutasumulula lutalo ku ggwanga Uganda, kubanga eggwanga Uganda lyetooloddwa kati bulabe obw'abakulembeze. Yagenda mu maaso n'okola statement nga bw'agenda okubeera nga ajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu w'omutwe, era n'abagamba Kabobi omukawenja nga temukalaba, mumanye nti omutwe nja kuba mmaze okukola ki? Mmaze okugujjako. Tulaba wano mu kukwatibwa kwa Elias Lukwago, yaliko road mayor. Mu kukwatibwa kwe kwali kubuusabuusibwa, naye oluvannyuma nga maka ge gamaze osalwako, tweets yali emaze okulabikako omukutu gwa social media nga Muhoozi nga bagamba nti waliwo ekiyenje kye ngenda okubeera nga nnyiga saawa yonna nkitwala mu basement. Waliyo abatumbavu bengenda okutwala mu basement olwaleero. Kumbe tetwamanya nti yali agadinga kwe yaliko omuloodi mayor Elias Lukwago. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza, tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo. Wuliriza. Yes, nyongeza okujjukiza nti oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza, gwe naayagala otuyingako wansi ekigambo subscribe weekiri. Abali mu diaspora n'abatumiddeko dda mwabajja mu comment section mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Chief of Defence Force ng'agenda maaso n'okuwooninga, yawooningiramu n'eggwanga erya America era ng'alabula embassy alabula ambassador yali atula wano ku embassy y'eggwanga erya Americano mu Uganda, William Pope yamugamba nti asibemu obwanguwa abeere nga ayabulira eggwanga Uganda singa musawaze yali amuwadde tiyavaayo kubanga afukamira kwetonda. Wabula kino William Pope teyakikola, era twalaba mu kutukwata Edi Mutwe Edward Sebuufu ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyavaayo ne kiruma kumba ne kiwoninga Muhoozi Kainerugaba era ne kimuwandiikira ebbankaluwa abeere nga lirizinga Edward Sebuufu mu bunnambiro oba seeki amateeka gajja mukwata. Omwami ono yatugamba is the above the law era takwatwako. Kakati no statement nga zino okubanga ne mu Parliament bamusamonalinga n'agaana okukiikayo, yaganira ddala okulinnyayo ekigere kye. Kitegeeza ki? Kitegeeza waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga zeesulise nga tezitambulira ku constitution y'eggwanga lyattu Uganda. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza, nyongera okujjukiza si kyokka kyokka, tujjukira wano Dr. Kiriza Besigye bwe yakwatibwa mu kibuga e Nairobi era amagye kigambibwa baali ba SFC be baamunonayo. Amagye gano aga SFC gakulibwa Muhoozi Kainerugaba ndikabe aga UPDF. Kitegeeza buli nsonga yonna egenda mu maaso nga yeenyigiddemu okukwatisa amateeka obubi nga bakwatisa emmundu n'amaanyi ag'ekintala ge balina. Kitegeeza nti nno Muhoozi Kainerugaba yabagayinamu omukono. Wabula we tuba tujja tutunuulira ebizze bibaawo ku ngeri obukulembeze gye bukyuseemu. Tuli mu bukulembeze kati nga tebukyagambwako, ng'oli avaayo n'abugambako ku bikyamu bye bakola oyo aba afuuse mulabe waabwe. Kakati ne kifundikira nga Munnayuganda olina okubeera nga obwebeereramu, olina okubeera nga oli vigilant ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliza. Tujjukire bulungi nnyo we yali yakakwatibwa Dr. Kiriza Besigye n'atwalibwa mu military facilities. Wabula Muhoozi yavaayo ne yeewaana nga wagenda okuba nga amuggyako omutwe era n'agenda maaso n'okusaasira n'okuba nga asaasira omukyala we Winnie Byanyima ng'agamba nti ono tagenda kuddamu mulabako mpaka lubeerera. Zino statement zaagenda ne zidrawing attention eri bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nga beebuuza Muhoozi yeefudde ki? Wano mu kukwata Nnaalongo Anita Among, Muhoozi yatulaga nti nno ensonga agirimu nnyo era yagibadde ku mwanjo era ne kirabika nti nno abakwatisiza
obumenyi bw'amateeka n'obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda mu State House kitegeeza abantu baali tebafunctioninga nga Muhoozi yali agenda maaso n'okufunctioninga ennyo ku nsonga eno era kyagenda maaso n'otweraliikiriza ffe nga bannayuganda abagenda maaso n'okutunuulira ensonga bwe tuba tutunuulidde ku tisi ezigenda maaso n'okuba nga zitwitwingibwa abamu basobodde okuwona abalala tebawonye abamu bateekeddwako ebisago naye nga si bwe bukulembeze obwa demokrasiya bwe tulina otutambuliramu obukulembeze bwandibadde free buli muntu yandibadde free nga tewaliwo okunyigiriza muntu mulala obukulembeze bukolebwa bantu obukulembeze tebukolebwa bya bugagga oba bizimbe wabula oyo yenna yenna aba alina obukulembeze oba yenna yenna aba alina amaanyi okukulembera n'obuvumu yateeking over. That's why ntino obukulembeze okubulonda kiva wa Katonda naye Mukama Katonda waba amaze okuba nga akuvuddemu buli kyokola kyonna kyonna oba amatu gabanga ge baaziba n'amaaso ge nnyini obeera tokyalaba. Oli ku Yugi Update TV kusinzira obbanga otuwuliriza tukyagenda mu maaso g'omukwano gwange wabula we tutunuulira ebize bigenda mu maaso wano Muhammad Mwanga Kivumbi yakwatiddwa ne ku order zaani tetumanyi yasooka kuweebwa beyiro yagalantingibwa beyiro ku order zaani tetumanyi kakati twebuuza yali amugalantinze beyiro yennyini ye yakoze order Mwanga Kivumbi asobole okuba nga addayo mu kaduukulu jjukira nti nno ye yabadde yeewera nkolokooto ng'agamba ebyo bakutte bano bajega nze olumala ngenda wamulamu ennaku 2 njolekere ku field ku kitebe ekya National Unity Platform ekiri Makerere ekavule era tubeereko n'ensonga zetukkanyako nga bannakibiina. Jjukira nti n'ekibiina kino kyasasika kyasigalamu ababaka bala ababale ate nga n'ababaka abalimu ababale bagenda maaso n'okubeera nga bajeezebwa. Ekibiina kya National Unity Platform kigenda mu maaso n'okubeera nga kijeezibwa olw'ensonga nti abakulembeze baakyo bakwatiddwa era nga gavumenti erina enteekateeka obutaddamu kulekawo kibiina kya byabufuzi byonna kiba serious ng'ekya National Unity Platform. Oli ku Yugi Update Civic osinza obbanga otuwuliriza newankubadde Jewero Ssennyonyi agenda mu maaso n'okubeera nga naye alwana nga ye njagala nkwe ku bigambo bya Jewero Ssennyonyi byagenda mu maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga zino ezeetoolera ku Chief of Defence Force ez'okuwamba abantu ku social media ebyokuwamba abantu nga basinziira ku mikutu egya social media. Oli ku Yugi Update TV kusinza obbanga otuwuliriza njagala owulize Jewero Ssennyonyi n'oluvannyuma nja kwongerayo. And he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Mwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government.
government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Mwanga is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directed to the attorney because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business, who is leading his troops here, and he will be comfortable to pick any of the officers, of the colleagues, to support him. Thank you, Right Honorable Speaker, and I thank my brother, Honorable Senyonyi, for his intervention. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Senyonyi, I don't want to be diverted beyond that, and tomorrow is not far. Mr. Speaker, there were twofold issues. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this Parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here, very clear, in Article 23, and I can read... Colleagues, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23, Article 2, for the members of this honorable parliament. A person arrested
restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now Article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, A, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights, and they are protected. And as the leader, government business, has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts, and we shall ensure that this Constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable Speaker. Thank you. No, honourable colleagues, point of information and point of clarification, okay, are granted by the member holding the floor, not the Speaker.